Hello, my name is Peter Felsman. Hola, me llamo Peter Felsmans. I am founder of Perform Productivity Solutions. I represent Thrive Global in Latin America. I'm a husband, I'm a father, I'm a human being, and I'm a soul. Soy fundador de Perform Productivity Solutions. Soy un esposo, soy un padre, soy un alma. Soy un ser humano y represento a Thrive Global para América Latina y soy fundador de Perform Productivity Solutions. On April 6th of this year, just under 5 weeks ago, I was diagnosed with a non-Hodgkin's lymphoma in my chest. Hace 5 semanas aproximadamente, o tal vez son más, 9 semanas, sí. Hace 9 semanas, 9 weeks ago. Me encontraron un linfoma non-Hodgkin's en el pecho, and I flew back on Monday. I flew back a couple days ago to Houston. I live in Mexico City, and I flew to Houston, and I just had chemo a couple hours ago, my 3rd round of chemotherapy. Entonces hace un par de días volé a Houston y acabo de recibir la 3ª ronda de quimioterapia. Hace unas horas salí, por eso tengo mi bandita del hospital y la curita. So I have my hospital, wrist identification. I have a pump here. This pump is going to inject the medicine for my immune system in about 24 hours. Esta bombita me va a inyectar en más o menos 24 horas una medicina para mi sistema inmune. And so when all this started, I decided to post videos because I wanted to record videos for my son in case I wasn't around. Hace 9 semanas, cuando empezó todo esto, empecé a grabar videos y decidí grabar videos para dejarle mensajes a mi hijo, que tiene 3 años, en caso de que yo no pueda dárselos en persona cuando esté más grande. I do feel I'll be around. I feel I'm going to be very longevous, so I'm going to have a very long life. But just as insurance. Entonces siento que voy a ser muy longevo, pero por seguridad, por si acaso, voy a grabar estos videos para él. So this video, so it's been about 3.5 weeks since I posted a video. Ha sido 3 semanas y media desde que he posteado el video. And many people have asked me for more videos. Mucha gente me ha pedido más videos. So, my initial intention for these videos was inspired on a movie with Michael Keaton and Nicole Kidman from the 90s called My Life, where he has a disease and his wife is pregnant and he doesn't think he's going to meet his son, so he records videos. So, mi inspiración original para hacer estos videos es una película de Michael Keaton y Nicole Kidman que se llama Mi Vida, de los años 90, donde él le graba videos a su hijo. La esposa está embarazada y él no sabe si va a conocer a su hijo, ¿no? Entonces, este video tiene que ver con defensa personal, tiene que ver con seguridad personal, tiene que ver con cuidarnos, con cuidarte. This video has to do with self-defense, it has to do with personal safety, it has to do with taking good care of yourself. Tiene que ver con hacerte cargo de tu seguridad personal. It has to do with taking charge and being accountable about your personal safety and your self-defense. Un poco de mi historia con las artes marciales. Yo he practicado artes marciales la mayor parte de mi vida, casi toda mi vida. Formalmente estudié 7 años de karate, llegué a competir. Después hice 14 años de aikido en 3 países y sigo entrenándome ya por mi cuenta. Creo que cuando salga todo este proceso voy a estudiar jiu-jitsu de una manera más formal. So I've been very involved with martial arts for most of my life. I studied 7 years of karate. I did 14 years of aikido, and I still train. I'm constantly refining and learning stuff, and once this process with my health, I'm on the other side of it, I'm going to get some jiu-jitsu training, some Brazilian jiu-jitsu training. So
There's several things I want to share with you. The first is that if you decide to go into martial arts formally, study it at a school, some martial arts are more effective, have more of a real life application than others. Entonces, si decides estudiar artes marciales, quiero que sepas que en mi experiencia hay algunas artes marciales que tienen una aplicación real para la vida más efectiva que otras. So, to give you an example, in Aikido, I loved Aikido, and I think there's some situations where it's very applicable, but most real life situations I don't think or most of the things you learn in Aikido are not applicable in real life. It just requires too much fine motor skill movement. Entonces, por ejemplo, Aikido, amé los años que estudié Aikido, es un arte marcial hermoso, una filosofía preciosa, pero la aplicación real, la mayoría de las cosas que aprendes en Aikido no son aplicables en la vida real, porque se requieren de destrezas finas, motrices, que cuando las cosas están pasando, entonces eso es muy difícil de mantenerlo y de hacerlo de una manera efectiva, ¿no? What I've found that really works is what's illegal in martial arts competitions. Lo que me he dado cuenta que lo más efectivo es lo que es ilegal en las competencias de artes marciales. So, what's illegal when you watch, for example, Ultimate Fighting Championship? What's illegal? Cuando tú ves la Ultimate Fighting UFC, ¿qué es lo ilegal? Pues lo ilegal es lo que es efectivo, es lo que funciona. So these are the things that are not allowed in competition. Lo que no se permite en competencia. Headbutts, golpes con la cabeza. Eye gouges, meterle el dedo en el ojo a alguien. Biting es ilegal. Morder a alguien es ilegal. Hit somebody in the balls es illegal. Pegarle a alguien en los huevos es ilegal. Hit somebody on the back of the head. Pegarle a alguien en la nuca, en la parte de atrás de la cabeza es ilegal. To hit somebody on the spine is illegal. Pegarle a alguien en la columna vertebral es ilegal también. So what this tells us is that is the most effective things that we can do to stop a fight. Eso quiere decir que lo más efectivo que podemos hacer para detener una pelea es eso. Okay? So, having said that, habiendo dicho eso, the first step of self-defense is mental, and the main one. El primer paso de la defensa personal es un paso mental. No tiene nada que ver con técnicas ni nada de eso, ni artes marciales. It has nothing to do with specific techniques or martial arts, and it has everything to do with being aware. Tiene todo que ver con estar consciente. There's a term called situational awareness, un término que se llama estar conciencia de la situación. Most people, and you probably have had this experience, something inside you tells you that something is going wrong, something is off, and that you may be in danger. La mayoría han tenido la experiencia de que una intuición te dice que hay algo que no está bien, que no está funcionando. And most people probably have ignored that and then realized that they should have paid more attention. La mayoría de las personas han tenido la experiencia de ignorar esa intuición y darse cuenta de que debieron haber puesto atención a lo que su intuición les decía. That's happened to me. Now, I'm a pacifist. Yo soy un pacifista. I haven't been in a fist fight in 34 years. Yo no he estado en una pelea así en 34 años, una pelea callejera, una pelea en la escuela. Fue en la escuela, de hecho, fue porque alguien me atacó. But I've avoided many fights. Sí he evitado varias peleas. I was in a fist fight 7 years ago. Estaba yo en una pelea hace como 7 años en un avión. La persona al lado mío, la persona estaba en el asiento del medio y yo me corrí para un lado para darle más espacio, y al correrme para un lado mi rodilla
se ve que le tocó su pierna y él no le gustó y me hizo así duro. Entonces yo me encabroné y le empujé el brazo y entonces me tiró un puñetazo y me tiró codazos, pero los cuales paré y bloqueé. So about 7 years ago I was in a fist fight on an airplane, no less. There was a guy in the middle seat, and so I leaned over because he was a big guy, and I leaned over so I wouldn't, just give him some more space. But when I leaned over, my leg, I guess, pushed against his leg. He didn't like it, and he jabbed me, with his hand really painfully in my shoulder. And that pissed me off, so I pushed his elbow off the middle thing, and then he threw a punch, which I caught, and then he threw elbows, which I also caught. And, the airline asked me to press charges and get, so it was a big thing. So, mi punto es que esto que te voy a compartir lo he aplicado en el sentido de que funciona, sé que funciona, okay? So, speaking of situational awareness, one of the main things that you need to do is to pay attention to what's going on around you, and then also pay attention to your intuition. So, lo primero respecto a estar consciente de tu situación, de la situación, del contexto en el que estás, es que necesitas poner atención. Tienes que poner atención. You need to think ahead. Tienes que pensar, anticiparte a las cosas. So I'll give you a very, very typical scenario where it's a good idea for you to create the habit to think ahead. Te voy a hablar de un escenario muy típico. So, for example, when you're going to your car, cuando tú estás yendo a tu coche, or to your house, the best thing you can do is that a long time before you get to your house, have your key in your hand. Una de las mejores cosas que puedes hacer es tener tu llave en la mano, okay? Why? Because that way, when you get to your car or to your house, thank you, Luna. Yes, I'm enjoying it. No me gustan estos chipotes. I don't like my bumps on my head, but hey, it's good for my ego, my vanity to not be so vain, I guess. Y bueno, para mi vanidad no ser tan vano, para mi ego no ser tan vano. So, but thank you, Luna. So, when you get to your car, when you get to your house, have your key in your hand. Cuando llegues a tu casa, a tu coche, ten ya la llave en mano. Because one of the worst things you can do is to get to there and then start looking for your key, especially if you're a woman, looking for your key in your purse. Lo peor que puedes hacer es llegar al lugar y ponerte a buscar la llave, sobre todo si eres mujer, en la cartera. And the reason why I say women is because usually men have a key in the pocket. It's easier to pull out, whereas, if you have to dig in a big bag, ¿no? Le digo mujer porque los hombres generalmente tienen sus llaves gracias, Juan Carlos. Tienen sus llaves en su bolsa, ¿no? En el pantalón, mientras que las mujeres, sobre todo si tienen una cartera grande, pues pueden distraerse mucho buscando. So, have it in your hand so that you can look around and you're not looking for your key, you're actually looking around and just being aware so that nobody can surprise you. Porque la idea aquí es evitar de que te sorprendan, que te tomen por sorpresa. Most predators, la mayoría de los depredadores, don't want a confrontation. They want somebody that's unaware. They want somebody that's going to be shocked and just, an easy target, easy prey. La mayoría de los depredadores están buscando a alguien que va a ser una presa fácil, alguien que está distraído. No quieren enfrentarse con alguien que está pilas, que puede responder. Okay? It just makes sense. Es algo que hace mucho sentido. Okay? The second thing I want to explain is if somebody grabs you, si alguien te agarra, te toma del brazo, okay? This is a very simple concept, es un concepto muy simple, okay? Si alguien te toma del brazo, una mano. Entonces, supongamos que alguien toma aquí, okay? Alguien toma mi brazo de esta manera, ¿no? Somebody takes my hand in this way. Mi mano de este lado tiene 4 dedos y de este lado tiene un solo dedo. My hand has 4 fingers on one side, has only 1 finger on the other side. So if I want to let go, the best thing I can do is not pull against the 4 fingers, but rather pull against the thumb. Lo mejor que yo puedo hacer no es jalar contra los 4 dedos, porque son 4, sino jalar contra el pulgar, porque es uno solo. And then, it's a good thing to practice. Es bueno que esto lo practiques, que encuentres a alguien con quien practicarlo algunas veces, porque si le agregas una pequeña torsión, if you add a little twist to it,
it just becomes, it's impossible for them to stay holding on. And if they hold on with two hands, let me see if I can do this way. No, it probably, there we go. Okay. So, somebody holds you like this, okay? On this side there's 8 fingers, but on this side there's only 2 fingers. So of course 2 fingers is going to be less strong than 8 fingers. Entonces por supuesto va a ser más débil 2 dedos que 8 dedos. So if somebody holds on like this, you pull against the thumb, okay? And there's some things. So that's why I practice with somebody that is willing to hold on. Let them hold on hard, just so you can practice and just get a feel for this, okay? Entonces, lo siguiente que esto me lleva es que practiques liberar lo que yo llamo ferocidad. It's important, I also think, that you practice freeing your ferocity, that you allow yourself to be fierce, que te permita ser feroz. We all have the capacity to be fierce. Todos tenemos la capacidad de ser feroces. Most people learn to judge it and suppress it and repress it. La mayoría de las personas lo juzgan y aprenden a reprimir esa parte feroz. But in my experience, it's important to have access to it, to use it, because it can serve us well in certain situations. Entonces es importante tener acceso a eso en ciertas situaciones. Specifically, I think, an enormous amount of the population has been exposed as a child to some sort of sexual abuse or at least sexual harassment. La mayoría de los niños han sido expuestos a abuso sexual o por lo menos acoso sexual. And I think that the main factor that allows that, or one of the main factors at least, is, and I speak from my own personal experience, hablo de mi propia experiencia, is I don't want to be rude. Es esa, no quiero ser grosero. I don't want to be, I don't want to make waves. No quiero hacer olas. No quiero hacer un pedo. I don't want to fuck things up for people. And this is a child thinking, right? This is un niño pensando. That's why recently there's an author that we like. Hay una autora que nos gusta mucho, que enseña temas de crianza. She's a teacher in parenting. And she said, 10 things that your child should have, 10 qualities. Escribió 10 cosas que tu hijo debería tener. And I told her, this one is missing. Being the capacity to be fierce, la capacidad de ser feroz, to fight back, to say no, de pelear, de decir que no, de pegarle un grito a alguien, ¿ves? De ser grosero cuando conviene, to be rude when it's for the highest good, to be rude. Because sometimes you need to be rude to somebody. So the way this ferocity or this ability to be fierce relates to this conversation, la manera en que se relaciona esto de ser, la capacidad de ser feroz se relaciona con esto, is that most people will freeze in these situations. And I think ferocity is a fantastic dimension that human beings have. Yo siento que la ferocidad es una dimensión fantástica que tenemos y que podemos usarla. Of course, do it in the name of good. Usarlo en el nombre de hacer el bien y de cuidarnos y cuidar a los demás. Most of us have seen or have experienced a mother being fierce defending her child. La mayoría de nosotros hemos visto, hemos experimentado una madre siendo feroz defendiendo a su hijo. And that's what I'm talking about. That's ferocity working for good. Esa es la ferocidad, la fiereza. Ferocidad obrando por el bien. So, if you are ever in a life or death situation, I'm not talking if they're stealing your shit. If you're stealing your shit, give them your shit and fuck it. If
te están robando tus madres, dale tus madres y que se chinguen y ya, suéltalo, ¿no? Porque ningún objeto material vale la pena la vida. No physical object is worth your life. But if you're life or death, then unleash hell, you know, like in the movie Gladiator. O sea, si es cuestión de vida o muerte, entonces, como decía Russell Crowe en Gladiador, o sea, desata el infierno. You know, be fierce. Go for everything I just told you that is illegal in martial arts. That's all the shit you gotta do. Todo lo que es ilegal en las artes marciales es lo que tienes que hacer. O sea, pícale los ojos, espachúrrale los huevos, muérdele los huevos si puedes, you know, just, you know, bite them in the dick, you know, poke their eye out, hit them with everything and hit them as many times as you can. So I think that I want you to think about your ability to be fierce, okay? Quiero que pienses acerca de tu capacidad de ser feroz. Es muy importante porque no solo en situaciones de altercados físicos, sino también en negociaciones, also in negotiations. Hay un autor que estoy siguiendo mucho y que veo mucho sus videos, se llama Jordan Peterson, se los recomiendo. There's an author called Jordan Peterson, which I've been following closely for the last few months, and I recommend very much. Escribió un libro que se llama Las 12 Reglas de la Vida. He just wrote a book called The 12 Rules for Life, which is really good. Es muy buen libro. You know, y él habla de por qué las mujeres en promedio ganan menos que los hombres. Why do women on average make less money than men? Y una de las variables, porque hay varios factores, uno de los factores tiene que ver con que las mujeres les da cosita negociar, les da cosita ser feroces en la negociación. And one of the reasons is because women feel uncomfortable being fierce in their negotiations. Aggressiveness is the term he uses. La agresividad, la agresión, perdón, es el término psicológico que él utiliza, en la que yo estoy usando es ferocidad. So, it's good for you to develop your capacity to be fierce. Now, if the only thing you know how to do is to be fierce, then you have to develop other stuff, right? And this video isn't an issue for you. Si lo único que sabes hacer es ser feroz, entonces no tienes que preocuparte de desarrollar tu ferocidad, son otros pedos los que tienes que resolver y este video no sería tanto para ti, ¿de acuerdo? Now, having said that, there's a final little concept I want to share. It's called lines in the sand. Hay otro concepto que se llama líneas en la arena, okay? And lines in the sand is it's a great thing to have. So it works like this. I don't know if you can see on this grass here, there's a line right here. No sé si puedes ver en este pasto que hay como unas líneas aquí. Y otra línea por acá. So what you do, the way lines in the grass, lines in the sand works, is that you decide what you're going to do when things escalate. Tú decides qué vas a hacer cuando las cosas escalan. What that means is that you don't want to be in a situation where somebody crosses a line and then invades your personal space and then you're freezing and you're confused and you don't know what to do. Lo que no quieres hacer es que alguien cruce la línea, invada tu espacio personal y después estás congelado sin saber qué mierdas hacer porque te sacó de onda porque nunca pensaste y nunca lo practicaste. You want to practice before any bad shit can happen. Tú quieres practicar antes de que pasen cosas malas, okay? So basically, lines in the sand works like this. If somebody comes towards you with aggression, si alguien viene contra ti, se dirige a ti con agresión, okay? What you do is that you fiercely say, stop, don't come closer, don't touch me, don't even fucking think about it. Con ferocidad le dices, alto, ni te acerques, pendejo, ni se te ocurra, cabrón, okay? Con ferocidad, okay? Fierce. And at least 90% of the time, people are going to freeze. Por lo menos el 90% de las veces, la gente se va a cagar y se va a congelar. Esto me ha pasado más o menos 7 veces, more or less. This has happened to me about 7 times, and it's always worked, okay? Siempre ha funcionado
cuando alguien está encabronado y se me acerca con una actitud agresiva y le digo con esa ferocidad, ni se te ocurra, no me toques, no te acerques, okay? It throws a short circuit, le pone un cortocircuito a las personas y se detienen y se les van las ganas de pelear. Eso desinfla la agresividad. That kind of deflates the aggression that's in them. Now, what happens if they don't stop? If they don't stop, you already know that they're coming to get you. Si ellos no se detienen en ese instante, ya tú sabes que vienen por ti. Ya sabes que les valió gorro. It means that they don't care. They're coming to hurt you. Si ellos siguen avanzando, hi Grace, si ellos siguen avanzando es porque te quieren lastimar. That means that you have to be ready, okay? And you have to act and you have to be fierce. Eso significa que tienes que actuar y tienes que ser feroz. Because one of the things that we're trained, maybe men more than women, is that don't hit first, es de no pegar primero. But there's a rule in fighting, which is the one that hits first hits twice. Hay una regla en las peleas que el que pelea primero, el que pega primero pega dos veces. So, the way this works is like this. Now, this is not legal advice. As a matter of fact, legally, you could get in trouble for doing what I'm suggesting. Legalmente te puedes poner en problemas por hacer lo que te estoy sugiriendo. So technically, you should tell people, you should push them away, say, you should move away and say, don't come closer, at least twice, and then if you hit them, then you have a legal defense. Lo que tengo entendido es que legalmente, por lo menos en Estados Unidos, es que tú te alejas, te alejas y les dices no te acerques, y luego si les pegas tienes cierta defensa legal, okay? Now that's the legal situation. What I'm talking about is other stuff, okay? So, líneas en la arena, lines in the sand. If they cross a line which is, let's say, 10 feet away, si ellos cruzan una línea que está a 3 metros, o a 2 metros, or 6 feet away, and you say, stop, don't even think about it. Stop! Ni se te ocurra, cabrón. Okay? If you're fierce in that way, then they are going to either stop, most of them will, or they're going to keep coming. And if they keep coming, it's because they're going to hurt you, or they want to hurt you. Si ellos siguen, si tú les dices alto, ellos o se detienen o van a seguir avanzando hacia ti. Y si avanzan hacia ti es porque te quieren lastimar. So be ready to hit them, and hit them hard, and hit them when it hurts, okay? Estate listo para atacarles y pegarles duro y pegarles donde duela y donde detenga la pelea. Which, there's a whole lot of things we can do about that. But be fierce, sé feroz. I think ferocity is scary. There's a saying, it doesn't matter the size of the dog in the fight, what matters is the size of the fight in the dog. Lo que importa no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea que está en el perro. O sea, si tienes un perrito chiquito, pero cabrón, we've all seen little dogs chase big dogs, right? Todos hemos visto pequeños perros cabrones persiguiendo a perros grandes. So, that's one thing. And then, the other thing, this is my experience. I think, when you decide to choose a martial art, cuando decides elegir un arte marcial, in terms of effectiveness, in terms of street, real life effectiveness, thanks Ryan, I was thinking about that, but I have a very light beard. My beard doesn't grow thick. Entonces, algo que sería mi experiencia, lo que tiene más aplicación real en la vida, first is boxing. I think boxing is fantastic, not just as an exercise, but also the avoidance of getting hit. La evitar que te peguen es muy importante y es algo que yo no he visto en ningún otro arte marcial. En el karate te enseñan a bloquear así, a bloquear asá. En el aikido sí te mueves y evitas, pero no hay como el box para evitar que te peguen, movimiento de cabeza y de cintura. El otro arte marcial, the other martial art, es el boxeo tailandés. Muay Thai. Thai boxing is a very powerful martial art.
incorpora codos, incorpora rodillas, incorpora patadas muy poderosas. Ellos no incorporan el evitar que te peguen, ellos aguantan el putazo. You know, they don't avoid getting hit. They kind of trained to, they conditioned to deal with it, you know, to put up with the hits, but it's better to not get hit. Es mejor que no te peguen. Yo creo que ese es mi punto. And then the third one is Brazilian Jiu-Jitsu. El tercer arte marcial que creo que es muy efectivo en la vida real es el Jiu-Jitsu brasilero. You know, it's a completely different language. Es un idioma diferente. Most martial arts, you want to keep what in Japanese is called ma'ai, you know, that distance. En la mayoría de las artes marciales manejas distancias, mantener a la persona alejada o en tu rango. Pero en el jiu-jitsu brasilero se cierran las distancias, te jalas, incluso te vas al piso casi siempre, ¿no? But in Brazilian jiu-jitsu, you actually close the distance and you bring them in, and most of the time you end up on the floor. In terms of learning martial arts, those are the three I recommend. En términos de aprender formalmente artes marciales, esos son los tres que yo recomiendo.